Bah. Oula, est-ce combien de temps? Bah. Oula, est-ce combien de temps? Si les gens sont déjà sur le live, n'hésitez pas à commenter et à me dire si le son est bon et si tout va bien, quoi. Merci.
Welcome to LG G4 Day New York, the official unveiling of LG's new flagship smartphone. We'll be getting started in just 5 minutes. We're just a few minutes away from the unveiling. Please make your way to your seats. Voilà, je vais faire des petits tests micro, vous me dites si ça fonctionne bien. Razer qui je compte sur toi. Please make it big. Yeah, je fais comme je peux, c'est pas facile. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien, que la musique ne va pas trop fort.
trouve ça quand même moins de gueule I am qu'il pleased to faire une introduce the keynote, hein. President and CEO of LG Electronics Mobile Communications, Mr. Juno Cho. Mais bon, c'est déjà pas mal. Par contre, je parle pas anglais, ni coréen, ni quelque autre langue, donc je vais essayer de comprendre comme ça, quoi. I'd like to thank you all for joining us today. I am so happy to introduce a truly exciting product in this historical crisis. In the early days of mobile phone era, Ladies and gentlemen, I am There are pleased to introduce the variety of President and CEO of designs LG available. Electronics Mobile Communications, However, Mr. Juno Cho. fast forward a couple of decades, no, not decades, years, with the introduction of the smartphone. Now every phone looked the same. As if, good morning, ladies and someone decided there was a right way. I'd like to thank you all for joining us today. So, at LG, I am so happy we began to ask ourselves, truly Aujourd'hui, exciting les product. téléphones ont tous le même look, hein. C'est ce qui fait noter, ça je pense oui. Je vais mettre le lien de mon Twitter pour ceux qui veulent réagir sur Twitter, c'est plus ça, enfin, tout simplement. There are a variety of designs of smartphones with high resolution, however, displays. Fast forward a couple of decades. No, not decades, years. They came on the market with the introduction of the smartphone. They gave rise to a very unique generation of the people. Par contre, j'avais un seul écho, visual désolé, voilà, j'ai réglé le generation. problème. Nous What sommes this une generation génération value visuelle. most is to share their personal experiences exactly as they see it. So this is where we felt we can make a significant excusez-moi. difference beyond the simple joy of record life's memories. Then there was other challenges. There are those who always challenging something different from their smartphones. But at the same time, there are many average consumers. To them, smartphone is still a very difficult device to master. So for us, it's a really challenge. How could we provide a unique experience that was simple to use for the average consumers, but yet still offers something new for the expert users? The LG G4 started with this small but meaningful goal in mind. The purpose of innovation should not be to just show off new technologies. It must be based on understanding the user and consideration of those who benefit from it. This is the philosophy behind the G4. And the starting point in LG's long-time aspirations, innovation for a better life. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Hop. Since taking charge of LG's Thank mobile you, Master. operation 5 months ago, Bon, par contre, I don't speak I have very been good extremely English, proud but, of what I have seen. If But you nothing see gives me more pleasure than to show all of you presentation, the live, the result of our hard work. let's go on Now the official moment LG site. we've all Sit been waiting for. website, I don't know. LG G4. Oh, tu vas faire. Voilà, ici on peut le voir se décliner en 3 coloris. Ce que je vais faire, c'est que... regardez si je peux changer de tête. Ladies and gentlemen, Chut, il est joli, hein. please say Il est un hello tout petit to peu incurvé, comme on peut voir. LG G4. Et voilà, on nous présente enfin le LG. Oh là là, comme il est beau.
Even more than ever, the user is the main focus of the G4. The question that was repeated over and over Salut, during Playgun. the development process was, what actual value will this provide to consumers? Without this foundation, all we would have be a hunk of metal and glass. What matters most is how that design delivers on convenience and accentuates the lifestyle of the users. Je vais prendre cascade screenshot From the et, beginning, our aspiration was to convey a personal warmth et les poster. through design elements. C'est vrai que l'arrière en coque, en cuir comme ça, c'est vachement sympathique. On dirait, on peut pas dire le contraire. Digital technologies. We endeavored to create a device that brought to mind a handmade masterpiece, exuding elegance and comfort. You have my word. This phone is simply very comfortable to grip and use, and it is very sturdily built. Now let's talk about LG's camera and display technologies, which are second to none. With the G4, we felt confident that we didn't need the most megapixel or even the most higher resolution make a substantial improvement. We saw the innovation on an entirely different level. The LG's laser cam f1.8 Laser caméra d'une ouverture de f1.0, donc voilà, ça reste pas mal. Je pense que celle du de l'iPhone 6 est de 1.9 et celle du Samsung Galaxy S6 est de 2.2. Ça c'est l'ouverture tout simplement de la lentille qui prend les photos. What we see with our naked eyes. And those images are rendered more vividly and accurately on the new IPS quantum display. This combination of camera and display technologies exists on no other smartphone on the market. And this is what we exactly mean when we say that G4 offers donc un écran IPS quantum. Donc voilà, LG a fait fort pour l'instant au niveau des écrans. Donc voilà, le IPS Quantum, ça va promettre joli. On reste toujours sur une dalle 2K, donc du 2560 par 1880, non, je ne sais plus exactement. Donc voilà, ici on nous parle de LG UX 4.0. Donc voilà, ce sera le système d'exploitation tournant, enfin la surcouche LG qui tournera sous Android 5.0. Donc de nouveau, on apprécie quand même la légèreté de LG au niveau de sa surcouche. Moi, c'est ce qui m'avait fait apprécier le LG G3. Je la trouvais très simple et on pouvait la personnaliser facilement, ça c'était bien. To provide an exceptional experience for all. As we have announced, we've been très simple for the G4, voilà, excusez-moi, voilà. Ici on peut le voir en blanc. Donc je ne sais pas comment ça va fonctionner au niveau des coques, mais voilà, peut-être. This consumer experience program reflects a level of confidence we have in the G4. But frankly, this is a bold move for us, as it would be for any other companies. While our expectations for these are high, but we are nevertheless humbled by a groundswell of interest that we have received throughout this. Thank you, good job, but please silent. Si tu veux que je me teste, t'es pas venu sur le bon live alors. Parce que moi ici je suis pas juste venu faire une rediffusion. Si tu veux absolument voir en me taisant, let's go on the official site LG. Now we have a special guest who has joined si us c'est to help introduce the que le G4. téléphone soit plus beau, sentez le mieux. Enfin, vous voyez bien, sentez bien. Donc voilà, la coque en cuir, c'est vrai que ça peut être très agréable.
Il est incurvé, Thanks for the introduction, en fait and, très good légèrement, morning, mais everyone. en tout cas oui, It's really il an est honor très to be légèrement here with incurvé, you mais pas today at autant this que le LG LG G4 Flex. launch event, 'cause, Si c'est ça ta question, mais oui, il est très I'm really légèrement always excited to work with incurvé. LG. Bah écoute, LG and de rien pour le Qualcomm live. have built this really Donc voilà, close ici nous avons le relationship over the past 20 years. une personne, And our voilà, work together is founded Dr on this Paul shared E. vision Jacobs de chez that we Qualcomm. need to deliver the best Qualcomm, je sais pas, je pense que c'est mobile ceux qui font les processeurs. Enfin that are bref, on va le fully laisser parler. optimized to add value to consumers' daily lives. And our latest realization of that vision is this LG G4, which features the Qualcomm Et voilà, Snapdragon le 808 Qualcomm processor Snapdragon with 808 qui X10 promettra LTE. une très bonne Now, LG puissance. and Qualcomm Technologies, we collaborated really closely from the initial stage of the Snapdragon 808 Donc introduction. voilà, le problème c'est que Qualcomm a déjà sorti le Snapdragon 810 si je ne me trompe pas, donc voilà. C'est dur, les téléphones se renouvellent de plus en plus vite, donc... The resulting G4 smartphone is an ideal Ashcan example Galaxy about how the best G15. optimized Qu'est-ce que technologies Google can come together to meet C'est quoi consumers' ça, needs. Google? Ah, With Google. this Snapdragon-powered LG G4, Pourquoi est-ce que je you're devrais really travailler going chez to notice a Google? difference in areas like call quality and overall audio quality. And you're going to also see an immediate difference with the lightning-fast X10 LTE modem has download speeds of up to 450 megabits per second. If you think about it, this is really important in a world where the smartphone is becoming our primary device to stream and consume media. And with the LG G4 and the Snapdragon 808 processor, you're also going to have this combination of an incredibly smooth user experience. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. And power efficiency that few smartphones Bah écoute, can match. je stream pas mal sur Twitch, donc voilà, je commence à pas être rodé à ce Internal niveau-là. testing Donc has voilà. This LG G4 gets more than a full day on a single charge, and in part that's due to this really exceptional integration with the Snapdragon 808 processor. Je sais que le Snapdragon va permettre But une there are other aisance. things beyond performance and efficiency. So here's some other key features that the Snapdragon 808 helps drive on the LG G4. So the LG G4 is capable of capturing 4K video. Bah écoute, je vais voir ce qu'il a vraiment dans le ventre, mais je pense que... On va voir. Franchement, je peux pas encore donner un avis, mais est-ce que le SI c'est mieux? Je sais pas. On verra bien. Moi, je préfère LG en tout cas. We saw it, no. Pourquoi tu... Do you prefer the... So this Adreno GPU it has Architect 20% faster graphics 40, performance than its predecessor. 40 And it's been designed for the specifically Samsung? for this know. LG I don't speak G4 very good English. high-quality Quad HD display. There's another thing. The LG G4 is the first to enable sensor-assisted Bon, évidemment des positioning to graphismes support more incroyables, accurate mais bon ça... location-based experiences, even when you're indoors or near tall Écoute, buildings. j'ai eu le LG G3 et And, franchement je l'ai pas du tout regretté. Qualcomm Technologies is that technology. Et donc à ce niveau-là, franchement, non, je pense que moi l'autonomie, je tenais une journée. Une journée entière, ça allait. Après, ne compte pas de tenir 2 jours à utilisation maximum, parce que moi c'est luminosité à fond, et tout ça quoi. Donc voilà, actualisation en arrière-plan tous les quarts d'heure pour internet, donc voilà, j'usais vraiment beaucoup de batterie et moi il tenait la journée. Je pense que si tu as un LG G3, voire un LG G2, je sais pas s'il vaudra vraiment la peine, mais si tu veux un téléphone haut de gamme, tout dépend, mais je pense que oui, il peut vouloir le coup. Après, il faut voir ce qu'il vaut face à l'iPhone 6, face au Samsung Galaxy S6, ça faut voir. I want to say personally congratulations to LG on the launch of another industry-leading smartphone in 2015 with the LG G4. So thanks everybody. Oh là, le son se coupe. And now, please welcome Frank Lee, Director, LG Electronics Mobile Communications US. Le directeur de la communication mobile de chez LG Electronics USA. Thank you, ladies and gentlemen. Today I have the privilege of being a part of the team that's introducing a truly great smartphone, the LG G4. Donc voilà, je pense que niveau puissance, il se vaudra... has been the result of a long journey of hard work and effort to fulfill our brand's promise. C'est sûr que les téléphones se renouvellent tellement vite, mais
Avec un better 808, life. tu feras tout tourner. Bon, le LG 810 sera plus G4 puissant, is mais je full pense of que innovations avoir and un it will truc take aussi me the puissant, ça ne entire sert quand même à day rien parce que, to go through all à of part them. si tu joues à des jeux But since 4K we're sur ton about téléphone, making même lives si je sais pas better, si c'est I'll just possible, focus on the franchement, je pense highlights. pas que ce. Bon, The tu peux toujours LG streamer de la G4 4K is sur ton built téléphone, on sur ta télé, three mais. primary Non, principles franchement, that were 808 c'est just largement presented by Mr. suffisant. Cho. Déjà sur mon LG G3, Comfortable elegance, j'avais aucun problème a avec, great visual avec experience, ça. and Donc là, of je trouve course que a le visuel, franchement, est très human-centric sympathique. user experience. On se rapproche plus du LG You've already heard G2. a little bit about the G4, but now C'est let's sûr take qu'on a a des deeper smartphones look très bien, mais bon, c'est at la some of course more aux produits de ambitious luxe, quoi. capabilities of C'est this aussi. smartphone. Il n'y a pas ça à l'intérieur, So, c'est. Enfin, let's quelqu'un qui a un begin with iPhone, c'est quand design. même. C'est le fait d'avoir un Concept iPhone, quoi. of comfortable elegance. C'est vrai que As Mr. c'est Cho très cher, said, quoi. in the early days of the mobile phone era, we saw some exciting things happening from the design, from some form factors and technology. They were groundbreaking. But over time, there was some uniformity, and it got kind of cold. And for some of us, what's wrong with that? Well, you know, they're thin, they're slim, but you have to wonder whether these designs truly cater to our needs. Let's think about the angular design for a moment. They aren't very comfortable, and with all the glass on the back, you end up with a lot of fingerprints that you have to constantly wipe Donc c'est off. vrai que pour la version plastique, But at ça LG, commencera we're à committed 679 to euros innovation for a better life, so jusqu'à we look 689 to euros. design phones Et pour with la you in version mind. cuir, ça ira de 729 euros à So we 739 euros. looked, and how could Donc we on a un create téléphone un peu different moins type cher of que le experience S6 et that could deliver a better smartphone? que le Our S6 et que answer le was to iPhone 6 combine a real sense of elegance tant qu'il est en plastique, mais and sinon on va au-dessus. humanity into Le the prix n'a pas encore G4. été annoncé, mais les rumeurs parlent Something de that everyone 600, could relate autour de to. 670 euros, We 680 wanted euros to pour create a l'entrée de gamme. smartphone that was more beautiful and also fit the contour Mais of quand your je t'ai dit qu'il hand était more incurvé, naturally. c'est très légèrement. C'est The pas autant que solution is the le. stunning Franchement, and tu peux très ergonomic bien voir sur les slim photos, arc design. il est très peu incurvé. We Quoi. didn't just Ça round reste off the c'est edges. très léger. The Quoi. slim arc runs along the entire body of the G4. It's clearly there more for than just looks. The nature of the arc means that the LG G4 has about 20% better durability Regarde, than a tu peux flat très bien voir sur la smartphone. photo ici, So it stands up better to those c'est pas accidental drops. c'est pas très incurvé. Many phones now have non-removable lower capacity batteries just to shave off a few tenths of a millimeter. So we asked people what they cared about the most. And the vast majority of you Donc, said comme that toujours, you'd ils happily annoncent give une up some augmentation de la slimness batterie, tout ça, for quoi. a decent battery and the ability to swap it out if you needed to. So with LG, we decided to give you a high capacity 3000 milliamp removable battery. What's more, the slim and attractive arc, which runs along the phone, offers a comfortable, exceptional stable grip when you hold it in one hand. Manufacturing becomes more of a challenge when you leave the world of flat phones. But the result, as you will see, is worth the extra effort. The LG G4's natural fit, slim arc, creates a feeling of beautiful design while delivering more practicality. The G4 has a sense of grace and beauty that you just can't get with other phones. Once you hold it, you'll understand why. The design element is so important to us. Well, as touchscreens have dominated the front of the phones, the back is where we felt that we could differentiate in terms of design. So we sought out colors, different finishes, different materials to really set the G4 apart. And as an Une batterie de example, 3000 the mAh. G4 will be Et made du vrai of cuir, c'est vrai high-grade qu'on genuine dirait qu'ils leather. axent beaucoup d'importance It's sur le hard to design. Là. imagine that we would take such a challenge. We were a Quand technology tu penses company. à Zone Zenfone We 2.4 spent GB. 12 weeks alone inventing a new method to Bon present après Asus, the leather in niveau such a way that téléphone, it moi j'aime pas retained its trop. real leather feel. Je préfère Huawei That ou alors premium encore tanning process not only preserves the feel, Allez. but also the Ou overall OnePlus One. leather characteristics that you find in luxury handgoods. LG provides a smooth, durable finish. And LG's property, Ils sont quand même fiers de leur proprietary arrière en treatment, cuir. Hein. sorry, you can see and Donc je feel suppose the que si on achète la craftsmanship version that plastique, went je into pense the qu'on pourra entire tout process. bonnement acheter une coque en cuir derrière. Well, Ça, je pense we qu'il n'y aura really pas de got it problème. right, down to the intricate details, even down to the C'est quality du of vrai the cuir thread. animal. It complements rather than just stands out. Autant de This plus is pour the acheter true la version plastique, craftsmanship c'est vrai. at its finest. The natural patterns, the grains, and the colors of the leather make each LG G4 unique because over time, as you hold the phone and put it to use, the leather will take on even more character, making the G4 even more personal.
And that's one major thing that differentiates the LG G4 from other smartphones. Samsung n'a pas It vendu tant de creates S6 comfortable que elegance, ça. but it's not just about the leather. Halweg, We've also ben. selected other beautiful materials. Bah écoute, oui, pourquoi The pas. contoured ceramic back Je and fais the ce que tu hammered veux, moi. metallic finish have a sophisticated diamond pattern that offers a Ouais, refined bon, look les gens en typo as d'animaux well as a souvent achètent comfortable pas des grip. téléphones à 700 €, si tu vois ce que je veux So the dire. design of the LG G4 is technologically Bah écoute, Adrien, c'est ton choix, but mais bon, also les with that téléphones deviennent de human plus en plus chers. perspective Hein. to give you that comfortable elegance again. Ça commence à devenir des produits de luxe. C'est pas dégueu en effet, à ce niveau-là ils sont pas ratés. Genuine leather and ergonomic design for the perfect grip. Now, let's take a look at the camera. Halwegber. Bah écoute, But oui, let's mais hear from continue, an chef, expert tu fais that's ce que much tu veux. more qualified than me on this subject to talk about photography. Oui, mais écoutez, si vous voulez pas mettre plus Hi. de 400 € pour un My téléphone, name's c'est Colby votre Brown. problème. Hein. I'm a landscape Enfin, travel ça, and je veux dire, humanitarian photographer from Boulder, vous pouvez Colorado. vous justifier. And I'm Regardez le truly LG excited to G3, give je you pense que your vous first pouvez le glimpse trouver à... at the brand Je new pense qu'il coûte en dessous de LG 400 €. G4 camera. Vous pouvez le trouver même. Over the Peut-être last pas few de 300... years, Ouais, si, pour a lot 300 has €, je changed pense in the que world vous of pouvez le trouver. photography. Using Et just their il mobile est phones, extrêmement bon, people d'ailleurs, are je able to vois take derrière. decent images without ever having learned the technical side of the craft. However, the truly powerful features, such as exceptional image quality, were typically only available in professional-grade cameras. But now that's about to change. The new LG G4 offers you many of the great advantages of a professional-grade camera in the convenience Ouais, moi of j'ai a un mobile iPhone phone. 6, je With a l'ai. fast f1.8 lens Ah bah il est and ici, unique écoute, color regarde. spectrum sensor, the G4 allows you to take great photos Voilà, je l'ai changé even in contre the mon basic or G3, normal bah... mode. Voilà, However, je if suis you content, really mais want to bon. make the most of your images, Je then vais you want voir. to work in the brand new Après du manual GTA 5 mode, PC, où t'as which ça? gives you the creative freedom to customize your shutter speed, ISO, and white balance settings. This takes mobile phone photography to an unprecedented level of quality and control. Essentially, the LG G4 brings the power of a professional camera into the palm of your hand. It's simply amazing. There's a whole new world out there just waiting to be captured. The LG G4, a great visual experience. Désolé, on discutait. Ah, de G3 iPhone 6, c'était passé. Ouais, bah, y Now, a pas vraiment une Colby grosse just différence, showed us parce que some les deux téléphones amazing sont new très bien. features that are on the G4 camera. Un autofocus de So let's take a closer 0,276 look. secondes, c'est incroyable. Critical to every great picture is focus. And it doesn't get much faster than our laser technology in the G4. And if you have laser autofocus, then you better have a camera that launches just as quickly. By incorporating both technology in terms of hardware and software, Ouais, j'ai cité à San the Andreas, LG mais G4 has a quand je noticeably live sur des faster jeux, je live pas speed sur when YouTube, launching the camera. je préfère In just faire des lives sur 0.6 seconds. Twitch, mais c'est vrai que j'ai So jamais that's essayé, on not pourrait all. très bien faire des lives The sur G4 YouTube, not je trouve only que la launches the qualité est camera, bonne et tout. but in fact takes a Bah, je picture pourrais essayer. by just double-clicking on the rear key. We call this feature Quick Shot. Donc toutes ces While fonctionnalités, on les other retrouve quand smartphones même can only launch their camera sur by le double-clicking the home button. sur le LG G3 quoi, Now, à ce to niveau-là. create a great camera, C'est quand même plus dur we need d'innover quoi. we needed to do more than Mais just c'est vrai que les be boutons en fast. arrière It font has quand to be même la force de sophisticated as a LG. standard Moi, c'est camera. ce qui m'avait beaucoup plu sur ce And just like the téléphone. root of the Parce word que voilà, il y a pas de photography boutons, implies, c'est plus ergonomique, je light trouve. plays an incredible très big pratique en plus factor avec when son it doigt. comes to photography. To that end, there are two essential prerequisites. First, how much light can the camera draw in? Then, what specs should you look for to see if the camera is actually capturing the light? Simply put, it's the f-stop. Bah écoute, la And that batterie number amovible, should be ça, as low as si tu t'y possible. connais un peu en téléphone, And tu the peux la image changer sensor toi-même. should be as Bon, big faut as chipoter, mais possible. tu peux. The Et pour ce qui est de la f-stop carte number SD, bah, tells you the size de of base, the il est à aperture. 32 That is Go et je the trouve que c'est opening, suffisant. the eye of the lens. Donc voilà. To let Après, how tu much peux... light can come through Vu into que the c'est Android, c'est camera. plus ouvert, donc tu peux très bien installer So, des clés the USB, smaller tout ça, mais the c'est vrai f-stop que oui, il n'y a number, plus de carte the SD. more light is Mais là, able ce to sera pass through disponible the sur le lens LG and G4. reach the sensor. To illustrate, if you look at a aperture of 1.8, it lets in about 80% more light than a f-stop of 2.4. On peut And mettre that's une found micro on SD most average sur smartphones today. le LG G4. After the light passes through, it lands on the image sensor. Again, a larger image sensor can have larger pixels, so capture more of the light, more of C'est the des prix qui information. chutent vite, hein. iPhone à As I l'honneur mentioned de... earlier, a lower f-stop number is Donc voilà, là, il meaningless parle de l'ouverture de leurs without a optiques. larger image sensor. Plus de... So, we've paired the images, G4's lens with a larger image sensor as a result. G4's camera captures more light and also allows you to get that better photo.
This is essentially important in low light situations, Ouais. like indoors or at C'est night. vrai. So in order to accomplish this, the G4's OIS, Optical Image Stabilization 2.0, performs twice as well Tu as vas the l'acheter le previous G4, version, mais écoute, j'en OIS sais rien. Plus. So we've pas extended sûr, the je verrai range of bien. stabilization from on the X and Y axis from 1 degree to 2. And for all you golfers out there, that makes a big difference. So it means that G4 offers more stabilization than any other smartphone on the market because we've also added a Z-axis. So that also compensates for C'est vrai qu'ils movement ont l'air and de bien supports avoir the camera's amélioré ability to focus faster. la So qualité G4 photo. Franchement, là, has ça m'impressionne pour aperture of l'instant. 1.8, a C'est vrai que ça, je 40% pense que ça va être larger très dur de image faire mieux que sensor, le S6, and now car a le S6 c'est mieux que l'iPhone 6, je trouve, maintenant sur la photo. 2.0 that's an Enfin, improvement over the past. sur quelques points, pas sur So we're tous. getting a lot of light into the Reste avec un camera. iPhone 6, c'est mieux. So Écoute, ça, je verrai bien. we've got all the photographers in the room excited, but let's see what C'est vrai this que si means ça for the passait la rest of batterie au niveau de la us. photo. Let's Mohamed just see est how à it looks in profère. terms of Je photos. pense que ça s'écrit Mohamed, après Which je one ne looks sais better? pas. Je suis pas très rodé dans cette Needless to religion-là. say, Oui, en effet, Mohamed est LG's un prophète. G4 with the, again, the 1.8, Voilà. you get C'est un fait. 49% brighter images, and they're absolutely breathtaking. Okay, how about these? Can you see a difference? G's 4 camera is awesome, even under the most Yeah, on challenging voit la light situations, différence, frère. thanks again to the 11% brighter lens that the 1.8 Mais, provides. oh, NK Galaxy, j'aimerais quand même bien Now, que tu restes poli. once Il you've n'a got rien enough fait, le pauvre light monsieur, into the ok? camera, we have to be able to Et pas de process it better. religion, bah, il fait rien de religion, il nous enseigne so, des trucs. Anyone know what this Non, mais might be s'il on vous the plaît, back? restez quand même poli. J'aime pas la violence. Some of you might say it's a dual flash or the infrared sensor, but really it's a color spectrum sensor, not just merely a IR sensor. The color spectrum sensor, C'est vrai que de nouveau, in on plain retrouve les deux English, is a flashs technology that froid et allows chaud, the on va dire. camera to recognize both light and objects. It understands the ambient light around the subject that you're trying to capture, and it reads that color exactly as you see it yourself with your own eyes. The LG G4 is the world's Ça, c'est toi first qui le dis. smartphone with this type of sensor. It reads both Oui, RGB light TLH, and on a infrared compris. light. When you combine that, well, let's just look at the graph. Bon, alors là, on a des The statistiques un infrared peu cheloues. Là, shows je you suis pas assez rodé pour where it vous les traduire, mais recognizes an object. peut être But pas the mal. RGB, that's where it actually sees the color, the actual frequencies coming off an object. So because it interprets objects in light the way our eyes do, we're going to get better performance. It recognizes the differences between RGB and infrared light. Now I know going into science here, but what this does, it allows the camera on the G4 to automatically adjust the flash color temperature, white balance, so you get a more natural and increased clarity, and overall, a real-life natural result. So on a cloudy or rainy day, and thank God there wasn't one today, you wouldn't have this great view. C'est vrai que Most cameras les annonces struggle, d'Apple ont quand même and vraiment this de la is where gueule. the color spectrum sensor kicks C'est in, vrai que là, ça a l'air un because peu it knows pourrave. precisely Pas beaucoup de what monde. colors are in the Regarde, le mec scene, qui se retourne là, mais qu'est-ce que je So fais let's là? look at On se these fait images. chier. Aidez-moi à partir. and compare them. The colors that the G4 Wow, it's captures amazing. are The quality much more of the accurate to video the real game. subject. You've got to check this out and you'll experience it on after the Apple fait du presentation. show. I guarantee what we have back there Tu will peux provide me- you with a really great visual experience. Tu peux bloquer TLH. Now, as Colby ici. showed us earlier, Bon, in écoute, il fait camera rien de mal. mode of On the verra bien. G4, you Voilà. have both simple and auto. However, there's no substitute, as he was saying, Même for Samsung, the j'avais pas human aimé. touch when it comes to photography. That's what inspired us to include a manual mode Je regarde in si je the peux pas mettre G4. un peu en plus grand. It gives you a similar level of Excusez-moi, mais- control that you see on a professional grade camera or the digital SLR that you also have. In the manual mode, you can save your photos in RAW format in addition to JPEG by one simple touch. You can also control the white balance. And of course, the ISO and the C'est shutter juste que speed. j'aimerais bien mettre un peu plus grand en fait. It's been said that the best camera is the one that you have with you. C'est vrai que la that caméra est time. vachement jolie quoi. The G4 is now a legitimate option when you don't have your digital Moi je suis SLR. impressionné à ce niveau-là. Now, one cool trick that manual mode is capable of doing is you can catch those streaks of light, those suis light désolé, trails ça bug by un peu simply sur le live, slowing mais- down the shutter speed, whether it's 1, 2, even 4 Je seconds, fais mes réglages. or up to 15 or 30. None of the major smartphones released this year have this capability today. Now, as I mentioned briefly earlier, one other very important feature for photographers is being able to save it as a RAW format.
This allows you to edit them, look at the histogram, and do it on your laptop or computer at home. Bon, Now, écoutez, j'ai using pas your envie de USB discuter de cable, religion ici. you can C'est transfer your pas le photos to the sujet de la computer. journée. Je pense que Well, after that, you can transfer the phones wirelessly. on va en parler peut-être the dans une autre photos vidéo si ça vous wirelessly fait via vraiment plaisir. Wi-Fi Mais là, or the cloud. TLH, c'est There's pas no vraiment need to le worry pour about storage reconvertir capacity for les your gens, raw si tu veux. files, since the G4 has a micro SD slot. Non, je vais SD pas le slot. bloquer tant qu'il n'a rien fait de chose. So On verra bien. take as many raw photos as you like, and feel free to expand your memory anytime. So we want to give you lots of choices, and I'd say that gives us a little bit of an edge over the Il me met competition. mal à l'aise, le musulman en plus. Il me... Now, as all of you know, you can take Pourquoi? selfies with the Ils ont rien front fait de camera. mal, si. So we boosted the front camera on the G4 to 8 megapixels. In addition to giving you an 8 megapixel front camera, the gesture shot has been improved. Ça, c'est It's bien. more fun, it's more useful. The new gesture shot allows you to take 4 Ça, on avait great déjà, de photos toute façon, ce spaced geste. 2 seconds apart. T'as appris où l'anglais? It Bah écoute, uses je fais the de l'anglais same depuis gesture, 1 an à except you l'école. just do it twice. Sinon, j'apprends le néerlandais aussi. Even Kobe, as you can see, Et had a l'anglais, good c'est ma time. deuxième langue. Enfin, français langue 1, néerlandais langue 2 et anglais langue 3 si tu peux faire. Et l'anglais, ça fait 1 an que j'en fais. 2 ans, pardon. Puis même, apprendre, c'est un bien gros mot. Propose pas mal d'options, c'est Crisp bien pour ceux photos qui in veulent low bien light with a contrôler la brighter photo. f1.8 lens. Ça a l'air vraiment pas mal. So looking closely at how technology develops, it's easy to see that camera and display technologies obviously go hand in hand. So it's just important that display Bon, technology écoute, TLH, develop c'est in pas a que je t'aime similar pas, mais fashion with higher pixel density and the gradual shift so that colors look as close to Voilà. the original as je possible. vais virer ton message. So we look at these images. These are actual Le shots turc et le taken français. on the Écoute, c'est déjà pas G4 mal. by Moi, je ne Kobe. parle pas de turc. They're absolutely stunning. Après, c'est vrai que c'est pas la langue la With plus the G4, you répandue can actually capture images as en you Europe, see them. mais ça peut toujours servir. So, Bon, what did we écoute, do? TLH, We created the Occupe de new barre. IPS quantum et display je veux plus te voir sur mon to live. more closely match not only the theater quality of DCI standards, but in Ah, fact voilà, to c'est parce que deliver tu bidouilles 20% pas trop, mais moi qui aime bien better bidouiller avec mon reproduction téléphone, when it comes to avec color le iPhone, than je suis un peu triste. conventional LCD panels. Je peux pas trop bidouiller The avec. evolution of display C'est un peu dommage. technology means that there are less colors that we cannot see Donc voilà, and je pense que la more force de ce in terms of LG G4, ça va range être of colors l'écran that parce we que can see. ils ont plus Historically, d'expérience sur la making the 2K, exceptional mais même quad je trouve HD qu'au LCD niveau des display téléviseurs, on bon, the après ça G3 reste, to on meet fait la these différence. new DCI Mais standards was a challenge. Samsung avec son AMOLED And while fait the moins color bien gamut is impressive, que LG avec son the IPS. revolution is that the IPS Ah bah display t'es goes d'origine even further. turque. Ben oui. All LCDs work by twisting polarized liquid crystals. Going back to science class. They block or allow light to travel through the pixels. In the G4, we've gone with a new type of liquid crystal. Instead, what we've done is we've charged the polarization on the vertical, top and the bottom. What this allows us to do is that we can control the pixels with even greater ability, which allows for more light to penetrate through, and we boost brightness by 25%. La molette, moi Furthermore, je trouve pas que c'est mieux. Hein. A photochemical treatment using UV light allows us to create deeper blacks, sharper text, and a 50% increase Beaucoup in de bugs le contrast ratio. G3. C'est vrai qu'il était moins stable. Mais The high resolution voilà, quad je trouve que HD ça ne gênait pas trop dans le confort improves color d'utilisation. À ce reproduction, niveau-là, ça allait. increased brightness, and greater contrast. This is coupled with our embedded Là, on l'a in-tech touch Tu technology. vends pas ton G3? Bah écoute, je l'ai and of vendu il y a course, déjà pas a mal de clearer, temps. more Enfin, en vivid janvier, viewing quoi, je l'ai vendu. experience when you're outside. Donc voilà, je ne With pourrais pas te these le vendre si c'est tremendous ça qui t'intéressait. improvements, it can only earn the name IPS quantum display. Oh, and just to clarify, the difference between IPS quantum display and quantum dot display, you'll see both the display technology looks similar, but quantum display allows you to give a thinner and slimmer bezel. Well, that's not all. With LG's IPS quantum display, the picture quality is so realistic, you can almost taste the strawberries. I'm getting hungry. Ah, bon, évidemment, c'est un This isn't comparatif just the par best LG, donc display, ça reste à voir. It's a real step forward. With all these great new display technologies, Après, voilà, you're probably je wondering pense about que the power consumption. il y a beaucoup de différences au But niveau de rest la qualité assured, d'écran, mais We kept that in mind when we created the G4. The G4 utilizes a special graphic RAM that puts the CPU to sleep pour when displaying a jouer, still tu vas acheter frame. l'Apple Watch. Bah écoute, So si there's j'achète less le battery LG4, ça sert à drain rien, et l'Apple when Watch, there's no non, c'est action pas du going tout on sûr. on Même, the display. je crois pas en fait. And again, as I mentioned, Parce que ça that coûte des new sous, hein. liquid crystal technology, J'en ai pas. where we increase the display's brightness,
while we're able to reduce the amount of battery that's being used. If that wasn't enough, there's also a more subtle approach that we're taking when it comes to your battery life. Mais écoute, ça m'a... LG sends you LG floute les photos, ça veut dire quoi ça? notice, Mais and it'll let you forcément, la know marque if va there's pas se certain mettre apps, moins en dessous, quoi. renegade, rogue Elles font apps, tout ça, donc. they're still drawing Dragoul power 91, when salut. you have the phone display off. That notification allows you to manage them. So these three factors contribute to 11% T'as G3, bah lower écoute, c'est power pas vraiment un lieu consumption. de vente, mais... And with its large 3000 Bisus removable Yumurka. battery, the LG Qu'est-ce que ça veut G4 is dire? the ideal smartphone Je for vais bien everyday t'aider, use, attends, je vais voir sur with the Google best display Traduction. quality with real user benefits. With its Bisus advanced camera Yumark. and improved IPS quantum display, the LG G4 will truly deliver a great visual Pas compris experience. ce que tu voulais dire, Xian Sandan. Donc là, on va nous parler de l'écran qui est incroyable. Pour moi, j'ai fait le mieux pour l'instant. Pour avoir essayé l'écran du S6, je trouve qu'il est pas meilleur que celui du G3. IPS quantum display for vibrant colors. Avant qu'il descende en dessous des 200 €, je crois que tu pourras au moins Now let's talk attendre about the last, but 3 definitely ans, not the least, 3 ans, même great pas, new pillar for 4 ans. the LG G4. Je sais pas. It's the user experience. As you've already heard about the Ah, ils LG's vont nous parler de l'OS, UX enfin de la 4.0, surcouche we LG. designed it with Ça you c'est in bien, mind. ça c'est bien, ça c'est bien. Debuting on the LG G4, it's simple to use, and you have to expect that. But it also allows you to customize. As a great example, in the Non mais gallery écoute view, Galaxy, we have a arrête new un memories peu. feature. Memories organize your photos and videos. C'est pas parce que j'ai écrit into event FR sur le live albums qu'on est obligé de parler based on the français, hein. time and place they were taken. Without having to upload your photos or videos to the cloud, it's simple and convenient. Within the gallery, you now have a timeline, so G4 users can easily sort through photos based on the day, the month, and year they were taken. And now scrolling up and down is extremely fast, even if you have a big photo album like I do. Now, next, Smart Bulletin gathers notifications from multiple apps onto the same page, so you don't have to look for different apps and go through the hassle of wasting and swiping from screen to screen. And a UX that expands a wider range of choices based on your user's preference. The Event Pocket gathers everything in your busy schedule. Voyez, moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez LG, c'est l'interface. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup apprécié. D'autres n'aiment pas, mais moi, je la trouve très sympathique. Franchement, c'est top, moi, je trouve. We introduced Smart Notice with G3, and since then, this feature has improved. Regardez comme c'est épuré, c'est beau, quoi, faire. Bon, après, c'est vrai que le S6 a de nouveau épuré un peu son OS, et, enfin, sa surcouche touchwiz. Et... Voilà, c'est pas mal, moi, j'aime bien maintenant. Et après, le iPhone 6, ça reste différent. It gives you simple answers Qu'est-ce to que any tu nous as questions as écrit? you use the G4. All you need to do is click on the question mark icon, ask your questions, and Bonjour, it'll comment give ça you va? instantly Bah search écoute, for ça your va très bien. answers. Along with our other great features, we've worked closely with different partners. C'est moi en partenariat avec Google, mais bon, quand tu travailles, quand tu es sous Android, t'as pas vraiment le choix. Of course, our relationship with Google. Oula, il y a un petit bug. In addition to the 15 gigs we all get for free on Google Drive, Google is going to give away to every G4 owner an additional 4 100 gigas sur gigabytes Google for Drive. 2 Bah years. écoutez, moi je m'en sers pas trop de ça, enfin de tout In ce qui est addition, nuage. J'ai now Dropbox, mais sinon G4 pour le owners reste, can je use sers their pas tellement. existing Google ID to register their G4 and log into their LG accounts as well. So this works straight out of the box, even if you reset your phone. Google Docs, Sheets, Slides, they're also pre-installed. So G4 users can get the convenience of securely collaborating with friends and family, even without a tablet or laptop. So we're constantly seeking out collaborations like this to create a better all-around smartphone ecosystem. Now, LG G4 owners who are also Volkswagen drivers will be able to take advantage of MirrorLink to activate a simplified, safe driving interface on the touchscreens of their cars. Après là, c'est We're en working partenariat very avec close with Volkswagen. Volkswagen, and we're going to roll it out through our next update, and they'll be available in select markets. Bah moi déjà j'habite en Belgique, donc Orange et Bouygues, voilà, je Up connais to pas. now, we focus on m'intéresse pas trop. developing features that provide a better T'as acheté combien l'iPhone experience 6? Bah écoute, le across prix the qui board. coûte, With LG G4, 700, all your c'était unique needs are 699 taken quoi. into consideration to create a great experience that you can see and feel.
Bah, faut pas être un pigeon, hein. Faut simplement avoir un peu des When sous, we quoi. made our new smartphone, C'est vrai we que c'est put pas you at forcément the le truc le center plus malin à faire, of the mais G4 experience. We didn't just chase on est technology quand même for content d'avoir un technology's beau sake. téléphone. We kept true to our promise Après, c'est for sûr que tout le monde ne peut innovation pas for se a le better permettre. life. This world is one great experience. Your smartphone should enhance it. It shouldn't interrupt it. And life's good. And the LG Mobile, we want to make sure that we are helping making it great. Bon, ça peut vulgariser la manière dont je le dis, mais l'iPhone 6 par exemple, bah voilà, si j'ai pu l'acheter, c'est parce que j'avais un peu des sous. An impressive viewing experience is important. But what's more important is Bah, what t'as it quand même un S4, hein, inspires. je te signale, donc t'es pas trop à plaindre, hein. C'est pas non plus un téléphone de merde. Beauty in itself isn't what matters. What matters is that it makes you feel beautiful. Pursuit of a high level of technology is meaningful. But even more meaningful is technology respecting your lifestyle. Innovation for a better life. Now you Bon are là the ils essayent de center nous of this vendre un peu du special rêve avec experience. leur vidéo, mais bon. Ouais, quand c'est pas les annonces que je préfère. See the great. Feel the great. Ouah, le vieux screen tearing. LG G4. Now, it's your chance to Oh, go arrête and un peu try de te out the plaindre. LG G4 for Il y en a, ils ont yourself. même pas de téléphone. Behind you is an awesome experience area where we want you to get your hands on the G4, check out the demo stations, speak to Colby, get some photography tips. It's now time for you to see and feel the greatness of the LG G4. Thank you and have a great afternoon. Et donc voilà, je pense que c'est la fin de la conférence. Écoutez, ça aura pas été très long, ça a duré une trentaine de minutes. Mais bon, voilà, LG a juste présenté son LG G4 et là, ben voilà, l'a officialisé. Enfin, il était déjà officialisé, mais bon, voilà, on a eu notre petite conférence. Même si c'est bidon leur présentation, bah écoute, ouais. C'était peut-être un peu mignon. Mais moi j'ai bien aimé en tout cas. Pas de prix. Bah si, je les ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'était 600 à partir de 670 pour la version plastique et à partir de 720 pour la version cuir. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce petit live. Moi je vais rendre l'antenne. Si vous avez des dernières questions, c'est le moment de me les poser. Je peux encore répondre. C'est pas 759 à Galaxy, tu dis n'importe quoi. Je vois pas trop le lien avec la vidéo Galaxy, mais bah oui, écoute, c'est cool pour toi. Oui, mais phone Android, mais moi ici je te parle d'un article de phone Android qui date de ce matin. Et là, il parle clairement de 679 € et 729 €. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Donc voilà, si vous n'avez plus de questions, moi alors je vais rendre l'antenne et écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé.